Men det här ser ju inte ut vanligtvis. Ibland har vi liksom sysselsatt för då har jag legat på sidan. Och då har mitt hår. Då har mitt hår. Sen när ni äter upp skålen och tallriken ni äter, sen gärna upp där på bänken. Så är det lätt för oss. Ja, precis. Skålen och tallriken. Och det är nog disken. Där. Så det är stämma. Gusto mo? Ang sarap. Så jag ska börja med lite sushi på det. Bästa sättet att äta är på en gång och med händerna. Ja, okej. Med händerna. Ja, med händerna. Innan du äter. Det är upp till det. Okej. Ito na. Det är nu bara personer som kommer över skam. Om man har frågat om det här för det bästa. Ja. Äta på en gång. Ja, okej. Vänta till sista personen. Okej. Det tar jättelång tid. Hindi ko makain ito. Ja. Så om du vill ha mer sushi så får du ställa tallriken igen så vill jag få det. Så är det med salladslök. Sen kommer lite... Ay, ang sarap ba? Parang salted caramel kasi.
Not exactly the same. And the tea farmer usually say, when I visited them, mom usually love brewing tea with boiling water, and her gentle sweetness and
Yeah. Why? Oh no. Leaving.